வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரோ பழனிசாமி. நம்ம இந்த யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2025-26 இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வோட கேள்விகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த விஷயமாக நம்ம பார்க்க போகிறது எகைன் இப்போ லாஸ்ட் எபிசோடு மலையாளம் லிட்ரேச்சர் பார்த்தோம். இந்த எபிசோடும் மலையாளம் லிட்ரேச்சர் ஃப்ரம் கேரளா, ரைட்? ஸோ போர்டு Sribedi Anuradha Prasad and optional Malayalam literature. So let's see. And name French sermon, right? 22nd January 2026, forenoon and 4th to 4. Forenoon, 4th to 4. And board Anuradha Prasad madam. And detail application form keywords Kerala, mechanical engineering. Kerala and mechanical engineering, Malayalam literature, Ernakulam, Kottayam, mentor, digital literacy, solar desalination, and mindful meditation, football, and Formula 1. So these are the key words. So he has given. So let's see. And chairperson Anuradha Prasad ma'am. So what she's asking. So good morning and full name. So what do your friends call you? Your full name or short name? So நார்மலாக ஷார்ட் நேம் மட்டும் இல்லை, சில பேர் வந்து உங்களுடைய நிக் நேம் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து ரெடியாக ஆன்சர் பண்ணணும். ஃபைன். So you have been a part of digital literacy drive at the Panchayat level. Tell me more about it. What did you do and what was your role? What did you do and what was your role? So what all components were included as part of the digital literacy course? AI and robotics. Artificial intelligence and robotics are replacing jobs massively, especially in mechanical engineering field. How would you accommodate people whose jobs are being replaced? So where would they work? And discussion and cross question. So definitely this will happen. This happened. Then continues from my previous answer. Elon Musk suggests that in the future we may not need to work and only need to use products. If production keeps increasing, after a point, do we actually need to work? Then what is more important, increasing production and product or being able to work? Mentioned self-satisfaction and contributing to the society, right? So then it's member 1, it's a male. You mentioned that contribution to the society. Is Formula 1 contributing to the society? ஏன்னா அவருடைய டிஏஎஃப்ல அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஃபார்முலா 1 ரேஸ் பார்ப்போன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஹவு ஃபார்முலா 1 இஸ் ரியலி கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு தி சொசைட்டி. யூ ஹவ் டன் அ ப்ராஜெக்ட் ஆன் சோலார் டீசலினைசேஷன். வாட் இஸ் சோலார் டீசலினைசேஷன்? ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சோலார் பவர் இன் இந்தியா? அண்ட் வி had some targets by 2030. Have we achieved them? What is the current efficiency of solar power generation and what is the maximum level that can be achieved? Maximum level that can be achieved. What are the recent advancements in improving efficiency of solar power generation and what is the percentage share and industrial sector and GDP? Is India is doing well in this industrial sector? What is a startup and what are unicorns? What is a startup and what are unicorns? How are the startups faring in India? And then cross questioning. Are there in facing challenges such as like funding issues? Explain with the reference to specific sector. And yesterday there was some news about government funding to SIDBI, Small Industries Development Bank of India, and are you aware of it? So newspaper படிக்கணும், அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வரைக்கும் நமக்கு தெரியும். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் மெம்பர் 2, இட்ஸ் அ மேல். ஹேவ் யூ பீன் இன் டெல்லி பிஃபோர்? வாட் இஸ் மைண்ட்ஃபுல் மெடிடேஷன்? அகெயின் ஃப்ரம் டிஏஎஃப். ஹவு இட்ஸ் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன்? Isn't it mindful more an attitude while meditation is much deeper and more analytical? How are the two related? There is a recent trend of increasing suicides among students. What are the reasons? How can we tackle this issue? Can meditation help? Can meditation help? People with the suicidal tendencies often show certain indications. What are those indications and how should we identify them? How should we
Identify them. Why is India is not doing well in football except in some regions like Bengal and Kerala? What are we lacking and what can be done? What are we lacking? What can be done? And number 3 again, male. You were the part of digital literacy drive and some years ago at present. How would you make people aware of cyber security and cross questioning and discussion? Consider as people who do not know anything about cyber security, how would you make us aware of it? இதுதான் இப்போ என்னன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்கன்னா அந்த விஷயம் இப்போ நிறைய இப்போ வந்து இப்போ டிராயிங்கு வந்து பொயட்ரி, அப்புறம் நான் கவிதை எழுதுவேன், எது சொன்னாலும் ஏதாவது பாசிபிளாக செய்ய முடியும் அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம பேனலில் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்டு அதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க, காட்டுங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமனாக இருந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா? நான் ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட், நல்லா படம் வரைன்னு யாரும் சொன்னாங்கன்னா ஒரு பேப்பர் கொடுத்து நீங்கள் வந்து என்னைய ஒரு படம் வரைஞ்சி காட்டுங்க அப்படிங்கிற ஒரு மெம்பர் காமிப்பார். இதுவும் நடக்கும். நல்லா பாட்டு பாடணும், உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒரு பாட்டை பாடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் பிடிக்கும், ஹிந்தி பாட்டு பிடிக்கும், என்ன லாங்குவேஜ் பிடிக்கும். ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் சின்ன கவிதை எழுதுவீங்க அப்படின்னா அந்த கவிதையை வந்து எழுதி மறுபடியும் நீங்கள் உங்களுடைய லாங்குவேஜ் எழுதி நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். ஸோ எல்லா விதமான ஹாபி எதை செஞ்சு காட்ட முடியுமோ அது எல்லாமே அங்கே நடக்கும். ரைட்? ஸோ தேட்ஸ் வாட் திஸ் ஃபைன். ஸோ do you know helpline number of cyber security? So 1930, right? So you are working as a mentor at an academy, and what do you do there, right? Most of the people work as a mentor, they will also write exam. And why you mentor students? How would you advise them to prepare for UPSC personality test? Have you attended the interview before? Tell us frankly, what is your opinion about this UPSC interview process? Do you have any suggestions to improve? Any suggestions to improve the process, or it is just perfect, right? So this also happens. This also happens. So number 4, female. Your Malayalam literature as your optional. So literature, dance forms, etc. are cultural expressions. What does Mohiniyattam symbolize, and who is Mohini? Who is Mohini? You studied in Kottayam and Ernakulam district or Kochi district. Kottayam is a neighboring district of yours. So there is a saint from Kottayam. Do you know who is this? Why Kerala is lacking behind in industries and cross questions? Again, Kerala has many boards like a coconut board, rubber board and spice board. Yet still it's lacking. Why? Do you think people's attitude is also an issue in this record? If you were the industrial secretary, what would you do change this attitude? Is it not nokukuli where wages are demanded without even working, also major attitude problem? So இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நோக்குக்கூலிங்கிறது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஆள் வேலைக்கு கூப்பிட்டு வந்துருந்தீங்கன்னா கூட, பட் இங்கே இருக்க கூலி ஆட்கள் வந்து எங்களுக்கு காசு கொடு, நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம், அதனால பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான், எனக்கு காசு கொடு, நீ யாரை வச்சு வேலை பார்த்துக்க. அதுக்கு பேர் தான் நோக்கு கூலி. ரைட்டா? Despite all these issues, why Kerala is still called God's own country? God's own country, and thank you. And overall, the board was cordial and conversational. The chairperson and some of the members were smiling all the time. They were very attentive. Right? So thank you very much, and we will take up one more script for the next interview. Thank you for listening. Thank you. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.